La plupart des personnes qui n'ont jamais vu un développement du criquet pèlerin vous diront toujours non, c'est pas possible. Mais il faut le voir pour comprendre le phénomène. Il faut voir une bande larvaire se développer. Il faut voir une population acridienne en accouplement et ponte. Il faut voir un essaim de criquet pèlerin se poser sur un espace, repartir quelques minutes plus tard et laisser des dégâts extrêmement importants. Quand on dit que le criquet pèlerin est un ravageur redoutable, les gens ne prennent jamais la mesure du phénomène. The Senegalese peasants are all too aware of the reality of this threat. Soda Silla is a farmer in central Senegal. Her livelihood depends on her groundnut field, but in one night it disappeared, and with it, all her hopes and dreams. Dem na ba bu bay na ko teb ma dem ba bu ma dikkee gerte gi mi ngi yem sama moom mu am ay fan rek njéeréer yi dugg ko ma continué di dàq di gas fu ne ma gas fa fu ne ma dàq fa mujj rek ma ne rek naa ko bàyyi léegi moom amatuma ci benn yaakaar ndax xam nga xel yi lekk nañ ko gerte gi commencé naa ci biir doom yi lax ma xam ne nag léegi dootu baax léegi. Senegal is not the only country experiencing raids from these crop-devastating insects. In the summer of 2004, a large part of West Africa and the Magreb experienced one of the largest locust invasions in 15 years. Favorable climatic factors gathered for a doomsday scenario. Already in 2003, rainfalls were heavy in the Sahel region. What is good for crops is also good for locusts. They thrive on crops, then massively reproduce. A year later, in June 2004, locusts invaded Mauritania, Senegal, Mali, Niger, Chad and Burkina Faso. Nearly 10 million acres of land were infested. In Senegal, the first swarms moved around the northern part of the country. 1.2 million acres of land were hit, and at the worst time of the year, the sowing season. Specialized locust control services in Senegal and in neighboring countries were overwhelmed. Lack of means prevented them from eradicating the plague at its source. It was just too late. Nothing could stop a massive invasion. Worse, the locusts laid eggs and gave birth to a new generation of invaders. To offset the lack of means, Senegal had to mobilize its army. Quel est le problème de l'avion là, la P-25 là, qui n'a pas volé, qui est indisponible? Quelle est sa situation actuelle? Every morning in the Northern Zone headquarters, Colonel Cissé briefs his staff on the situation. His language may sound warlike, but the emergency is very real. C'est une guerre à sens unique parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des dégâts sur les cultures. Nous, ce qu'on doit faire, c'est les détruire avant qu'ils ne fassent des dégâts sur les cultures. Il y a une course à la montre là-bas. Colonel Cissé's men traded their fatigues and weapons for masks and sprayers. They received only 24 hours training, but they remain very motivated. C'est une guerre, ça fait partie de la protection. Parce que les criquets, c'est comme des ennemis. Ça gâte tout, ça amène de la famine. The desert locust is a dreadful foe. In a single day, a locust can cover 100 kilometers and can eat the equivalent of its own weight in food. A medium-sized swarm can devour the same amount of food as 2,500 humans. Today, a number of the enemy have been defeated, but tomorrow there could be twice as many. Le Sénégal, comme on le dit, n'est pas dans l'aide de développement du criquet pèlerin. Donc nous sommes tributaires de ce qui se passe par ailleurs. Si aujourd'hui on avait lutté de façon très efficiente contre les criquets pèlerins en Mauritanie, au Mali, au Niger, le Sénégal aurait pu simplement croiser les bras. Nouakchott, the capital of Mauritania. For the third time in a few weeks, clouds of locusts engulf the city. Nothing can withstand the invasion. The Olympic Stadium field has changed color. These visitors won't yield an inch. The inhabitants have to cope, everyone to his own means.
Since the beginning of the invasion, though, the fight is too uneven. Mauritania, renowned for its locust control center, could not resist, nor did the rest of the country. The means at their disposal never matched the size of the threat. Au début, on avait 15 équipes, on avait besoin de 60. Aujourd'hui, on a 30 et on a des besoins de 75. On avait besoin de 10 avions. Au début, on en avait un de l'armée nationale. Maintenant, on en a 3. Et on a besoin toujours de 10, voire 12. Est-ce qu'il y a eu un traitement au niveau de la drère? Moi, je te reçois très faible là-haut. Très faible, 2 sur 5, tu prends en bloc. 7 days a week for more than a year now, Mohammed has been crisscrossing the Mauritanian desert to detect the slightest locust swarm or sign of larvae concentration. With approximately 4 million infested acres, Mauritania is the most affected country. It is not only a corridor for locusts from all neighbouring countries, it is also an ideal habitat for their reproduction. Je peux bien dire que la Mauritanie, c'est un hôtel de 5 étoiles pour les criquets. With its dunes, its sparse vegetation and stillness, Mauritania is a paradise for locusts. As a solitary insect, the desert locust lives a harmless life. But should climatic conditions become favourable, locusts gather massively. Their reproduction capacity is phenomenal. A female can lay 50 to 100 eggs at a time. When locusts become gregarious, their colour, morphology and behaviour change completely. At this stage, they become a natural weapon of mass destruction. In Mauritania, the consequences of the invasion are terrible for farmers as well as cattle breeders. Cette année, il n'y aura pas de mil, il n'y a pas de sorgho, il n'y a pas de niébé, il n'y a pas d'arachide au niveau de la Mauritanie. Pour les animaux aussi, il n'y a pas de pâturage, ni des arbres pour les chameaux et les chèvres, ni de la paille pour les vaches et moutons et ses consorts. For Mauritanian cattle breeders, the worst is yet to come. العام نحتسبوا انه هو امتنع لنا عمان قاه نعود وقطينا ريناه اللي ترى ما فيه شكل الحيوان ولا يكلفنا بياسر من الحشر 200 وصلت كل كاره عندنا 200 ايش هامني هامني مش واسي انا مرض ضعيفه ما عندي حل الا الفود المشي مرقب ولا لا هنا الارتفاض اللي انا فيه اللي ماتوا اللي يحيى شريتوا باش نحشر وشي ما ريتوا له ما عندي الناس. This human and economic disaster could have been avoided. The international community was alerted. As soon as October 2003, the FAO issued a warning, but donors did not react. The result, a huge financial waste. C'est comme me disait mon collègue de l'OMS, s'il y a une crise de méningite quelque part, jusqu'à ce qu'on voit les enfants mourir, on n'intervient pas. Hein. Si on nous avait suivis dès le départ, on aurait éradiqué le mal très rapidement et ça aurait coûté 9 millions de dollars au lieu de 100 millions de dollars actuellement. Et c'est effectivement les bailleurs de fonds qui n'ont pas suivi parce que jusqu'au premier semestre de septembre de 2004, il y avait à peine 4 millions de dollars de reçus de la FAO. Reçus de la FAO. C'est-à-dire qu'il y a eu des engagements pris de part et d'autre, jusqu'à peut-être 20 millions, 24 millions de dollars, mais dans les caisses de la FAO, il n'y avait que 4 millions de dollars. We should have reacted earlier, but again, it's a phenomenon that not a lot of people are very familiar with. So when people say, this could be the worst locust invasion that we've had in 20 years, what does that mean? I don't think anyone really understands what that means, except for a few scientists that study these things all the time. For donors that are being pulled to this disaster, that disaster, and for the world itself, I think it's not until it reaches a stage where people have to really comprehend what it means to the lives of people. Relief eventually arrived in October 2004. In St. Louis, USAID organized the charter of 6 planes and distribution of logistics equipment. Donors may have been slow to react, but they are not the only ones to be held accountable.
Until 1989, a regional organization called OCLALAV was in charge of control and prevention of the desert locust invasions. For many years, it was able to fight the plague, but probably too well. As the locust threat lessened, the African countries financing this organization reduced their contributions. Powerless and resourceless, OCLALAV eventually became a mere name. In 1994, the FAO created a prevention and control program called IMPRESS. Once again, lack of funds prevented it from being implemented in the Western region. International support not being quick enough, the countries of North Africa intervened as soon as the invasion started. An Algerian team has been at work for the last 2 months in the St. Louis region. Today, it is treating the fields around the village of Pundium that have been invaded by a swarm of mature locusts. Depuis ce matin. Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, vous pouvez monter dans mon véhicule. Ça fait, oui. Bon, d'accord, on va aller là. Il y a une population qui est là, dans cet arbre-là. Bon, on va essayer de voir. Cette population-là, ils sont en train de monter là sur l'arbre, c'est pour faire la nuit imaginale. Là. Effectivement. Voilà. Ils vont se percher ça sur mais les je vois. One Algerian truck to treat so many acres of land is not enough. But given the lack of local resources, any support from neighbouring countries is appreciated, even if Algerian help is in the interest of their own country. The more locusts are destroyed in Senegal, the weaker the invasion will be in Algeria. Ce qu'on est en train de faire, nous, on est en train d'essayer de minimiser les dégâts. Parce qu'en fin de compte, là, c'est le criquet qui va l'emporter. On sait très bien qu'ils vont arriver en Algérie, là. Regardless of the strength of the counterattack, victory over the locust will take time. The locust problem will probably last another year or two. As for the villagers of Pundium, it is too late this year. The harvest has been destroyed and the future looks bleak. Et ils sont tombés en masse sur nous, on n'en pouvait rien. Voyez-vous, cette surface-là, tellement large, était toute semée. Et que maintenant, on dirait que ça n'a été semé. Maintenant, on tombe sur des montagnes de sable. Dieu seul saura comment on va survivre après. C'est difficile. With the dry season, locusts have migrated towards northern Africa. Should climatic conditions be favorable, and should fighting units not be able to destroy the larvae, the locusts will reproduce in larger numbers than in 2004. Long-term solutions for the locust problem exist, at least in theory. La solution, c'est la lutte préventive. La lutte préventive ne peut se faire qu'à travers donc, des équipes terrestres qui suivent ce phénomène régulièrement et d'une manière permanente dans les aires de reproduction du criquet. On ne luttera jamais contre les criquets pèlerins dans nos états pris isolément. La lutte, elle est forcément globale. Mais aujourd'hui que le criquet est présent dans un pays comme le Sénégal, dans un pays comme la Mauritanie, il est vrai qu'il y a un effort de protection des cultures, de protection rapprochée des cultures. Mais au-delà de cet aspect événementiel qui est extrêmement important, le plus déterminant, c'est la coordination sous-régionale. Il faut aller trouver les criquets pèlerins dans ces derniers retranchements. Following the urgency and damage of the last invasion, well-known solutions are once again the basis for an efficient riposte. Develop preventive control, increase the means of the anti-locust centre in each country, strengthen interregional cooperation. Awareness came late, but good intentions prevail today. Alert and intervention mechanisms are in place, but funds are still lacking. Without them, history may repeat itself, and Senegalese poets and musicians will have only God to call to their rescue.
koy bone nder ladde wuro koy bone nder ladde ende ma ndon ka sonje ɓiɓɓe ma dañata ko ñaami e tappa